Halo guys, kembali lagi di Medpalm. Ya, kali ini gua masih akan bermain Age of Empire 4. Dan di sini kita sudah berada di penghujung campaign The 100 Years War, yaitu misi ke-8 kita, The Battle of Formigny. Ya, itulah. The 100 Years War had raged through invasion, uprising, disease, and devastation. France now stood on the threshold of victory. Yeah. Dan di sini, oke, kemarin setelah di retake the Normandy ya, retake Normandy, ampun, gue sampai salah nyebutkan. Di situ kita make apa ada teknologi inovasi terbaru, yaitu cannon, bombard ya. Dan kemungkinan ini Formigny ini kejadiannya 2 tahun setelah retake Normandy ya. Jadi udah pasti gunpowder itu, senjata gunpowder bombard itu udah sering dipakai kan. Lalu di sini ada 3 video ternyata. Di sini ada 3 video. Jadi kemungkinan satu bonus video informasi kayak beginian, medieval gun. Yang satunya video penutup untuk campaign The 100 Year War. Lengkap videonya, bonus semua ada ini. So langsung saja kita start missionnya. Thanks to the explosive force of cannon fire, the French were close to victory in this century-long war. But in a final grasp at power, the English dispatched a fresh army, equipped with their tried and tested longbows. Formigny would be a trial of old versus new, to determine the fate of France. Formigny, the Battle of Formigny. Ya, namanya tuh Formigny. Nggak di ini Formigny tapi bacanya Formigny. Aduh, geli sendiri gua. In the last gasp of the 100-year war, England clung to its territories in the north of France, sending a vast army to defend them. At Formigny, it would meet the force of France momentum head on. Oke, loadingnya udah selesai, so kita play. Oh, ini dia Normandy. English commander Sir Thomas Kyriel sent a large expedition to crush the French in Normandy. The village of Carentan was directly in their path. Massively outnumbered, the French skirmishers near Carentan would give their lives to weaken the English. Ini banyak loh. Lah, gua nggak ada supply sama sekali. Ini banyak banget loh. Wah, nggak bisa, no. Ini gila, banyak banget pasukannya sih. Wah, gagal. Masa ya gue baru mulai gagal? Sumpah, ini banyak banget, gila, fresh army-nya. Though they fought bravely, the French skirmishers could only slow the English advance. Oh, nggak masalah kita. Sorry. Kalah nggak masalah, coy. The main body of the French army finally arrived in the river valley. The French now needed to locate and destroy the English army. But they would face a well-entrenched enemy with several local garrisons. Minum dulu.
Ini nggak dikasih scout sama sekali ya. Soyez prêts, les arbalèstes sont à ses nous prenons qu'un dernier soit fait. Si sera fait selon votre commandement. Nos carrels sont prêts, porte arbalétrier. Ne restez pas. Soyez allons donc cueillir l'air. Allons, arbalétrier. Avant. Voyons, si sommes soldés pour besoigner. Envoyez vers la côte. Arbalétrier. Avant. C'est comme vous voulez. J'obéis à votre appui. Victoire à ceux qui exploitent ce qui t'empêche. Nos actes, si sera fait selon votre posez-vous. Ne clamez pas, avancez. Paix, ça. Guerre désgâte toutes les choses. J'œille et j'obtends paix. Pas. En arçon, houstilier. Dieu vos amoués. Soudain, je fais comme il vous plaît. Nous sommes chefs. Avant, et sans mêler. Apa ini banyak banget gila. Tout attire. La nomine aux chansons de longue. Les houstiliers sont prêts. Les houstiliers, soudain. Soyez prêts. J'y ai cul. Allez, priez. Je fais votre commande. The French destroyed the garrison at Brickbeck. Ada sesuatu di situ. Nous délaissons ces studieux. Allons plus que le pas. En avant, presse tous en Mesnie. Nous délaissons ces studieux. Je vais devant, bridé derrière. Votre dit est bien clair. Je fais votre commandement. Ainsi soit Kita fait. menemukan ini En avant, presse tous en Mesnie. bisa Je vais sekutu. devant, bridé derrière. Allons plus que le pas. Nggak ada jalan lagi ya? Atau masih ada jalan di sini? Oh, Délaissons masih. ces studieux. Si sera fait selon votre commandement. Votre Masih dit est apanya? bien clair. Salah gua, salah jalan. Salah jalan, salah jalan. Nous délaissons ces studieux. Voyons les commandements qui nous attendent. Nous allons avoir les commandements. En avant, reste tous en Mesnie. Tiens vos Samouraïs. Je fais le commandement. French forces found a detachment of the English army attacking the town of Vallon. If they could stop the attack, they might gain valuable resources. Oh, nih. Save Palong. With the English attack on Valognes halted, the citizens moved to support the French army. Allons plus que le pas. À l'archon, houstilier, nous allons. Soyez prêts, je fais vos commandements. Soudain, ici de nouvelles commandements. Ne clamez pas, avancez. À l'archon,
Presse pour les commandements. J'attends les commandements. HP-nya paling rendah mana? Destrier ronge leur frein. J'éride un continent. Sorry, gua matiin. Les coustiliers 34 ya. Oh, kita bisa pakai. Nggak punya royal knight. Oh, cavalry. Oke, dah. Fait comme j'ai pourvoué. Avant, descendre, nous actes ainsi soit fait. Sini bukan sih? Coba gua cek. Apa ini pakai buat ngecekin? Piquez des deux. Ah, bukan. Nggak ada jalan, Bang. En arçon, coustilier. Fait sous nos rastiers. Il nous faut marcher. Banyak banget pintunya sampai nggak muat loh. L'heure est venue de gagner votre pitance. Nos carrels sont prêts pour traire. Je fais votre commandement. Oh, jalannya ke sini. Les coups, ainsi soit fait. Iya, jalannya ke sini. Coustilier, nous allons. Apa? Oh, cell remaining. Itu berapa? 4. Apa lagi? Nah, bisa nih. Nous coustilier, en ordonnance. Nous allons. Piquez des deux. Je fais votre commandement. Votre esdite est bien clair. Fiez-vous à moi. Ada jalan lagi nih. Kita cek. Je fais votre Lu lihat jalan tuh harus dicek. Biasanya ada. Oh, anjir. Coustilier, nous allons. Je suis un chien. Coustilier, en ordonnance. Nous allons. Je fais votre commandement. Coustilier, qui pourvoit tout à tir. Ne clamez pas, avancez. Je fais votre commandement. Si sera fait selon votre commandement. Ditungguin dong. The English base at Saint-Sauveur fell to the French forces, but the enemy army was still at large. Meilleur s'en est-il quand il vivrait. Je fais comme il vous plaît. Notez. En arçon, coustilier. Coustilier, en ordonnance. Nous allons. Ainsi soit fait. Si sera fait selon votre commandement. Fiez-vous. Arbalète, je fais comme il vous plaît. Je fais comme il vous plaît. Ainsi sont les guerres criminelles. J'envoyais sur le tempête. Quoi ne me plaise, petit sorcier! Je fais votre commandement. La victoire à ceux qui aboient de rien. Je t'emmène. Oui, merci, Sophie. Votre idée est bien claire. Piquez des deux. Alors,
Ada jalan kecil nih. En arçon, Coustilier. Fiez-vous à moi. Je fais Oh, votre buat commandement. motor. Votre reste est bien clair. Coustilier, en Oh, ada ordonnance. sesuatu di sini Nous ternyata. allons. Si sera fait selon votre commandement. Votre reste est bien clair. De longue entraîne. Je fais votre commandement. J'ai pour vrai. Ada serigala juga ternyata. Fait, Souda. Fait, j'ai pour moi. Alors, fiez-vous à moi. Oh, ketemu. Souda, je The fais French comme il vous forces located Kyril's English army at a river crossing near the town of Formigny. Kalau kita nyerang dari depan kalah sih ini. Ça, guerre des Kalau dia gars, bikin les opsi choses. kayak begini, berarti ada cara lain kita bisa ngebokongin mereka. J'ai pour vrai. Tout est Kayaknya. Coustilier. Nous allons. Tapi nggak ada jalan di sini. Ainsi soit fait. Piquez des deux. En arçon, Coustilier. Votre reste est bien clair. Coba cek dulu deh. Fiez-vous à moi. Si sera fait selon votre commandement. Je fais votre commandement. Ainsi soit fait. Souda. Forestier, il nous faut marcher. Avant et sans mêler. Jacques Fiez-vous à moi. Fait, compagnon. Forestier, il nous faut marcher. J'ai pourvoué tout à tir. Ah, udah. Bentar. Avant, bougre de Limaçon. Nous avons escorté l'ennemi! Several of the Bureau brothers' heavy guns and other forces arrived to help. C'est quasi assouvi. Engin de siège, ça faut aller. Oh ya, gue baru ingat ada achievement, gue nggak boleh sampai kehilangan 6 biji ini. Fait, Souda. Fait ici les commandements. J'oeille et j'obtempère. Je fais votre commandement. Ça, ne nous entendons point. J'attendons les commandements. Les engins. Causez-vous ça. Guerre des gars, les choses. Even with their cannons, the French faced the difficult task of engaging the well-positioned English army. Mereka mundur, jangan dikejar. Kalau mereka mundur, jangan dikejar. Jangan dikejar. Si sera fait selon votre commandement. Piquez les deux. Biarin dulu, mereka biarin mundur. Mereka biarin aja mundur. Coustilier, en ordonnance. Les engins se meuvent. Jangkauan ininya berapa sih? 6,5 ya. Dicte-nous Jangkauan quelqu'un lu. t'aime abattre. Tout est ordonné. Ça, engin. Menang jangkauan gua door lu semua Jangan toksik. Causez-vous. C'est une merveilleuse victoire. Les engins. Coustiliers sont prêts. À plein. En arçon, Coustilier. The French received word that their Breton allies had arrived with their knights and horsemen.
Now the two armies could coordinate. The Bretons saw an opportunity to attack the English from the back. As the Bretons attacked, the English had no choice but to pivot their front line, opening their flanks to attack from the French. Beset by the French and Bretons, the English beat a hasty retreat toward Formigny. The English survivors entered Formigny. The French would have to take this town to secure victory. Gue kira bakal kalah loh. Sumpah ini OP banget sih ini. Dia satu hit ke satu unit langsung mati loh. Ini ngapain baru tutup? Si les commandos, tout est ordonné. Nous accomplissons vos triompheuse victoire. Ainsi sera fait. Oh kan lagi kan? Asem lah. Ini kenapa sih? Ainsi soit-il. Fais soudain avant et sans mêler. Tout est ordonné. Engin de siège, ça faut aller. Posez-vous, Joy, et j'obtempère. Engin de siège assis. Ils vont bâtir de notre ça, engin. En l'avouer. Engin de siège, ça faut aller. L'ennemi nous a encounter. Engin dégagé. C'est l'heure de trait. Cot. Engin de ça, engin. En l'avouer. Les engins se meuvent. Jangan dihancurin. Suruh nge-capture bukan ngancurin. Hampir loh. Astaga. Selamat. Hancur With the semua. last English army destroyed and the gates of Formigny thrown open, the French force in Normandy was victorious. Their well-organized forces and superior firepower had brought the arduous 100 Years' War closer to its conclusion. Nice. Ini harus gak berguna sama sekali itu. Kavalerinya nyaris. Oke. Jadi untuk campaign The 100 Years berakhir di sini. Akhirnya bisa kelar. Oke, jadi tadi ada Battle of Formigny. Oke. Oh, ini bonus video. Ini video penutupnya ini. Video penutup untuk campaign 100 Years War, the 100 Years War. Dan ini untuk video bonus videonya yaitu Illuminate. Kayaknya ini manuskrip sih, iya tuh manuskrip. Illuminate manuskrip. Tapi sebelum itu kita buka dulu ini page from history-nya. Kalian, end of the war. The French victory at Formigny had finally ousted the English from Normandy, but the English retained a foothold in Gascony, the city of Castillon. In 1453, Charles VII once again employed his vast artillery force and besieged the city with some 300 kanon dan handgun. Ini apa? Hand cannon ya? Ya hand cannon ya. Handgun tuh hand cannon ya. His army was
poised the end the war. Meanwhile, the English commander at Kalian was under pressure to order a direct charge at massing French force. Against his better judgment, he succumbed to the goading and ordered the charge. This gamble and in disaster. The English were met with unrelenting barrage of French firepower. Its cannon shot knocked down a dozen men. Reinforcements trickled in, but they too fell to the merciless onslaught. The 100 Years' War had come to a resounding end, and Charles could begin rebuilding his resilient nation. Oke. So, enaknya mana ya? Ini dulu ya, War Ends video dulu ya. Baru nanti bonus video Illuminate manuskrip. Oke, kita buka dulu War's End biar pas kan. Ini. At Formigny, the roar of cannon fire sounded the death knell for England's ambitions in France. King Charles and the Bureau brothers did not let up on the offensive, and in 1453, the English retreated across the Channel. France was finally at peace. Oh. More than 100 years had passed since the first English chevauchés had scorched the land. Chevauché. The iconic French knights who fought in those early days would not have recognized their own military a century later. Hilang. The English longbow, once the scourge of France, was no match for French artillery in the last years of the war. Ini potongan-potongan dari scene-scene video-video kemarin And itu. by 1453, France's border looked very different, growing to encompass territories once claimed by England and their allies. Jadi lebih luas. After enduring a century of conflict, France emerged as a transformed nation. Wow, berkembangnya. The country and its people had persevered and unified into a kingdom that could defend itself. Kayaknya dari wilayah-wilayah kecil terus gabung jadi Prancis besar. Against all odds, France had won the 100 Years' War. Oke, untuk The 100 Years' War udah ditutup, kisahnya sudah ditutup ya, selesai. Jadi selesai kisah untuk The 100 Years' War. Oke, masih ada video lagi ya, Illuminate manuskrip. So langsung saja kita tonton. Before the invention of printing in the 15th century, books were painstakingly copied by hand. The finest were illuminated with brilliant colors and real gold. Pakai real gold nggak lo? Illuminated text wasn't just for show. Gilded illustrations decorated important passages to highlight their significance. Gold was used in many medieval manuscripts from early days because it was very expensive and it indicated that the manuscript itself was valuable. The light would reflect from candles or from the sunlight, and so it looked as though the book itself was illuminated. Ya, ada pantulan cahayanya tuh. In medieval manuscripts, it looks as though this is solid gold. In fact, it's not. The gold itself is tissue thin. Oh. The solid appearance is achieved by laying the gold on a cushion of plaster mixed with glue, called gesso. By raising the gold from the surface of the skin, that means that it catches the light even more. The glue in the gesso is softened by breathing on it.
Oh, itu cara We then masangnya. have 3 seconds to get the gold on, and I'm using a burnisher, which is a polished stone, just to make sure that the gold sticks. Then the burnisher is used to polish the gold up. See, it's coming up now. See, it's coming nice and shiny. Next, the miniature is painted. The base colour will be done first, then the tints and the shades will be added, and finally, the white highlights and the outline, which lifts it and brings the whole thing to life. The medieval paint box contained pigments from across the world, such as ultramarine from Afghanistan and orpiment gathered from volcanic craters. It often took a long time to complete these medieval miniatures. This one between a month and 6 weeks, from start to finish. 1 sampai 1,5 bulan loh. An entire book could take a team of illuminators several years to complete. Many medieval manuscripts still survive today, fully preserved, with their colors just as vivid as the day they were illustrated. Wow. Wow sih itu. Gue nggak bisa komen banyak, tapi ini emang keren sih. Mana maksud gue keren? Ya dipakai gold, teknologi bukan teknologi, teknologi ya itu istilahnya ya. Dulu kan belum ada printer ya, seperti yang dijelasin kan, nggak ada printer, nggak ada mesin fotokopi. Jadi kalau mau bikin duplikat buku gitu mereka tulis sendiri. Dan walaupun itu cuma duplikat, dikasih kayak ginian jadi berharga banget gitu loh. Wow sih. Bahkan tuh pakai gold, pakai emas asli itu kan. Walaupun cuman kayak kertas emas, tapi itu emas asli gitu loh. Butuh skill banyak sih itu skillnya. Skill, ketekunan, dan kesabaran tingkat tinggi sih. Soalnya dia pelan-pelan kan itu. Dari nempelin sampai dipoles. Nah. So, oke. Untuk video kali ini sampai di sini ya. Buat kalian yang suka, kalian bisa like, comment, dan share video gua. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Tombol subscribe sudah tersedia dan pencet juga tombol loncengnya, jadi tiap kali gua upload video kalian langsung tahu. Ada notifikasinya gitu loh. Dan kalian juga bisa kasih dukungan gue melalui link yang sudah gue sediain di bawah ya. Bang, gue pakai Saweria. Apa lagi ya? Oh ya, untuk film gue kemungkinan bakal kayak kemarin ya kan. Kemarin gue habis upload ya, minggu itu gue habis upload. Kok bukan upload, sorry. Gue streaming. Jadi untuk Valheim gue kemungkinan bakal streaming kecuali gue lawan bos gue bakal record aja. Tapi untuk eksplorasi segala macam itu gue bakal streaming, fokus gue di streaming aja biar enak gitu loh. Soalnya kan bakal lama itu, bisa 2 jaman kan, 1 sampai 2 jaman gue mainnya. Dan gue streaming itu hari Minggu, jadi kalau kalian mau nonton bisa kalian nanti gue nggak sih bikin jadwal apa. Sebelum gua mulai streaming kan gua udah mulai siapin tempat waiting roomnya istilahnya ya. Jadi kalian bisa nungguin gue streaming hari Minggu jam 8. Oke. So, udah segitu aja. Terima kasih udah nonton video gua kali ini dan sampai jumpa di next video. Dadah.